Спасибо. Уважаемые коллеги, с большим удовольствием предоставляем слово заместителю руководителя Департамента Африки Министерства иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайному и полномочному посланнику второго класса господину Корепанову Дмитрию Евгеньевичу. Ladies and gentlemen, we now pass the floor to the Deputy Director of the Department of Africa of the Russian Ministry of Foreign Affairs and Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, Mr. Корепанов. Доброе утро. Уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы поприветствовать организаторов и участников нашей конференции. Подобные мероприятия, на наш взгляд, крайне важны для развития атмосферы взаимопонимания, духа дружбы и сотрудничества между Россией и африканскими странами. Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to greet you all here today. I believe that events such as these are very important to improve the atmosphere between our countries, to make it more friendly and to develop the cooperation between African countries and Russia. Нас связывают прочные, традиционно дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена борьбы с колониализмом за независимость. Затем с распадом СССР, тяжелый для России период нестабильности и экономических трудностей, мы продолжали поддерживать политический диалог на разных уровнях и сохранили гуманитарные связи, несмотря ни на что. And we, of course, have a long history of good relations between Russia and Africa, which goes all the way back to the fight against colonialism. But then, of course, after the collapse of the Soviet Union, there was a lot of challenges for Russia. However, severe they were, we continued to cooperate with Africa on humanitarian issues, and we proceeded to have dialogue on different levels, which, of course, is very good. В последние годы российско-африканское взаимодействие заметно оживилось. Развивается политический диалог, активно растут торгово-экономические связи, продвигаются межпарламентские контакты, расширяется кооперация по линии силовых ведомств в научной и гуманитарной сферах. Появилось больше возможностей для всестороннего расширения отношений с африканскими государствами и их региональными организациями. Lately, we have seen a lot of cooperation being brought back and the relationship between our countries being revitalized. These include new avenues that we can now work together in terms of politics, trade, interparliamentary cooperation, and of course military cooperation, as well as scientific and humanitarian cooperation that takes place. A lot of new fresh spheres have also appeared in which we work together closely. Значительный импульс нашим отношениям придал прошедший в Сочи в октябре прошлого 2019 уже года первый саммит Россия-Африка, в котором приняли участие главы государств и правительств подавляющего большинства африканских стран, а также руководители крупнейших и наиболее влиятельных региональных интеграционных объединений. Now, the Russia-Africa summit was a very important impulse for the cooperation between Africa and Russia. This summit, as you all are well aware, took place in 2019 in October, and most heads of states and governments, most heads of state and government of most African countries, they took part in this event, and as well as that, a lot of those representing the major international organizations, regional organizations in Africa, they also were present there. Саммит подтвердил обоюдный настрой на активную работу по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера. По его результатам образован совершенно новый диалоговый механизм – форум партнерства Россия-Африка. В Министерстве иностранных дел России начал функционировать секретариат этого форума, который призван заниматься подготовкой очередных встреч на высшем уровне между Россией и африканскими государствами, который должен проходить каждые 3 года.
координацией выполнения принятых на них решений, а также выработкой конкретных межведомственных экспертных предложений по дальнейшему развитию и наполнению экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества с Африкой. Now that summit was very important and crucial in terms of establishing the systematic approach to the partnership and cooperation between Africa and Russia. And basically the dialogue that we're having today between Russia and African countries is very fruitful and productive, and the secretariat of the summit, which is active all the time, is now working closely with our partners in Africa in order to, first of all, establish the productive nature of the summit, which occurs every 3 years, and secondly, to, of course, establish new forms of cooperation in the fields of science and humanitarian aid and many others. При секретариате созданы координационные, общественные и научные советы. Учреждена Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки, объединившая крупные российские компании, работающие на африканских рынках. We have, of course, introduced a lot of coordinating councils in this secretariat, which work under its guidance, and these include those that work in the fields of science and trade, and they facilitate cooperation between Russia and African countries in these fields. В июле 2020 года в формате видеоконференции состоялись первые политические консультации министров иностранных дел России и стран тройки Африканского союза, представляющих действующего, будущего и бывшего председателя Африканского союза. В прошлом году это были, соответственно, ЮАР, Египет и Демократическая республика Конго. По итогам консультаций было подтверждено, что следующий саммит пройдет в 2022 году на африканском континенте. Конкретно место проведения этого мероприятия будет обсуждаться в ходе очередной встречи Сергея Викторовича Лаврова с тройкой Африканского союза, которая состоится в этом году. In July of the last year, there was a first political consultation conference, which was an event that brought together the Minister of the Foreign Affairs of Russia and 3 heads of political affairs departments of Africa, of the African Union, that is, and which at the moment were Egypt and Congo and Côte d'Ivoire. And what we saw there was a very productive discussion, which led to an agreement on the fact that the next summit will be held in 2022, and that the specific place of where the summit is to take place will be deliberated upon later this year, with the agreement already achieved on the fact that it will take place on African soil. Уже началась работа по подготовке и содержательному наполнению второго саммита Россия-Африка, который по традиции предварят мероприятия в различных областях сотрудничества. В ближайшее время планируется разработать концепцию саммита, а также запустить процедуру выработки проектов ключевых документов и перечня мероприятий в формате Россия-Африка на 2021-2022 года. And we have already begun working on the productive essence of the summit. A lot of different events covering various fields of cooperation are being held already, and we are discussing with our colleagues very actively what particular priorities should be brought up during the summit of 2022. Приятно отметить, что в нашей стране в последнее время наблюдается устойчивый рост интереса к Африке. Свидетельством этому стали многочисленные мероприятия по африканской проблематике. В последние несколько месяцев состоялись Российско-Африканский общественный форум, молодежный форум. Единая Россия провела международную межпартийную конференцию «Россия-Африка. Возрождая традиции». В мае, через несколько дней, состоится конференция «Россия-Африка. Строим будущее вместе» на базе дипломатической академии министерства.
Африканская панель включена в программу предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума. A number of events have already taken place, as I've said, and that illustrates the fact that the interest that we have here in Russia towards what is happening in Africa is only growing, which is, of course, a very positive development. A number of events have already been held, including those that regard different fields of Russian and African cooperation. And later this year, in May, a Russia-Africa Building Future Together conference will be held under the guidance of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Another conference of the same type is planned for June, and we have already seen a inter-party conference which was organized by the United Russia Party and has engaged the youth of African countries very actively. Отсюда можно сделать вывод, что наша сегодняшняя конференция, безусловно, послужит делу налаживания и активизации каналов российско-африканского взаимодействия. Поэтому желаю всем участникам конференции полезной и плодотворной работы. Благодарю за внимание. This is why I believe that the conference that we're having here today will, of course, be very important for revitalizing the relationships between Russia and Africa. And this is why I wish you all a very productive day. Thank you for your attention.